Hello my friends, how you doing? Hope you're doing well. Welcome to another video from رادزبان. سلام همه دوستان، امیدوارم حالتون عالی باشه. به یکی دیگه از ویدیوهای مجموعه رادزبان خیلی خوش اومدید. اشیارات هستم و امروز قراره با هم دیگه درس سوم 504 کلمه رو بررسی کنیم، کلماتش رو یاد بگیریم و مثال‌های مختلفی از فیلم‌ها و سریال‌های مختلف هم داشته باشیم تا بتونید تلفظ و کاربرد این کلمات رو بهتر یاد بگیرید. قبل از اینکه به درس امروز بپردازیم بهتون پیشنهاد می‌کنم اگر از این سبک ویدیو خوشتون میاد حتما دکمه سابسکرایب زیر ویدیو به همراه زنگ به کنارشو بزنید تا هر موقع ویدیو جدید ما آپلود و منتشر شدن شما اولین نفری باشید که تشریف میارید و اونها رو میبینید. و اما بریم سراغ درس امروز. در اسلاید اول ما ورد لیست و لیست کلمات رو داریم که در اون تلفظ کلماتی که قراره بخونیم رو بررسی میکنیم. هر کلمه رو 3 بار پرونانس میکنم، تلفظ میکنم، بعد از من سعی کنید تکرار کنید تا تلفظ درست براتون جا بیفته. اولین کلمه typical هست. typical typical minimum 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 scarce 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 annual 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 persuade 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 essential 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 blend 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 visible 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 expensive 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 talent 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 devise و آخرین کلمه wholesale wholesale wholesale. یک بار با هم دیگه پرونانسیشن رو تکرار کنیم و بعدش هر کدوم از این کلمات رو به صورت جداگونه بررسی کنیم. typical, minimum, scarce, annual, persuade, essential, blend, visible, expensive, talent, devise و wholesale. اولین کلمه همونطور که در لیست قبلی دیدید typical هست. typical typical یک ادجکتیو، یک صفت usual of a kind یعنی یکسان یا معمولی یا عادی. مثال اولش میگه The sinister character in the movie wore a typical costume, a dark shirt, loud tie and tight jacket. میگه The sinister character in the movie یعنی اون شخصیت بدذات یا شخصیت منفی اون فیلمه wore a typical costume یک لباس عادی پوشیده بود. A dark shirt یک لباس سیاه رنگ، loud tie یک کراوات بلند. برای تای دقت کنید نمیگیم long tie، میگیم loud tie. loud برای مثال صدای بلند رو ما میگیم loud، ولی برای کراوات هم استفاده میشه، نمیگیم long tie همونطور که گفتم. loud tie and tight jacket و یه ژاکت تنگ، یه کت تنگ. مثال دومش میگه It was typical of the latecomer to conceal the real cause of his lateness. It was typical of the latecomer یعنی برای اون کسی که دیر میاد. latecomer میشه کسی که همیشه دیر میرسه، حالا دیر میره سر کار، دیر میرسه به مدرسه، میشه latecomer. میگه برای اون latecomer یا اون فردی که دیر میرسید typical بود، عادی بود. چی؟ To conceal the real cause of his lateness. conceal رو ما توی درس قبلی داشتیم که پنهان کنه. To conceal the real cause دلیل واقعی his lateness، دلیل واقعی دیر رسیدنشو. It was typical of the latecomer to conceal the real cause of his lateness. I think it's typical. Typical how? I think it's typical. Typical how? Typical? Typical? کلمه بعدی minimum هست. minimum 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 نه minimum. یک نونه، یک اسم، معناش خیلی ساده است، یعنی حداقل. the least possible amount همونطور که گفتم کمترین مقدار. مثال اولش میگه Studies showed that adults need a minimum of 6 hours sleep. Studies show یعنی تحقیقات نشون میده that adults که افراد بزرگسال need a minimum of 6 hours sleep حداقل به 6 ساعت خواب نیاز دارن. مثال بعدی میگه The minimum charge for a telephone even if no calls are made is about $9 a month. The minimum charge یعنی حداقل هزینه for a telephone برای یک تلفن even if no calls are made حتی اگه هیچ تماسی هم گرفته نشه is about $9 a month. حدود $9 در ماه. Minimum. $300.
minimum. $300 minimum. کلمه بعدی scarce هست. scarce hard to get or rare یعنی یک چیز کمیاب. مثال اولش میگه chairs which are older than 100 years are scarce. chairs یعنی صندلی هایی که which are older than 100 years که بیشتر از 100 سال قدمت دارن are scarce خیلی کمیابن. مثال دوم میگه because there is little moisture in the desert trees are scarce. because there is little moisture in the desert یعنی به خاطر اینکه رطوبت یا آب خیلی کمی توی اون بیابونه بود trees are scarce درختها خیلی کمیاب بودن. Food is scarce these days. Food is scarce these days. Make myself scarce for a while. Make myself scarce for a while. کلمه بعدی annual هست. annual یک ادورب، یک قیده. once a year something that appears yearly or lasts for a year یعنی یک چیز سالانه یا یک چیزی که نهایتاً 1 سال عمر میکنه. مثال اولش میگه The annual convention of musicians takes place in Hollywood. The annual convention یعنی اون گرد همایی سالانه musicians اون نوازنده ها takes place یعنی برگزار میشه. take place یعنی برگزار شدن. takes place برگزار میشه in Hollywood توی هالیوود. پس میگه اون گرد همایی سالانه اون نوازنده ها در هالیوود هر سال برگزار میشه. مثال دوم میگه plants that live only 1 year are called annuals. گیاهایی که فقط 1 سال عمر میکنن و بهشون میگیم گیاهای در واقع annual یا 1 سال. توی زبان فارسی هم همین عبارت رو براش استفاده میکنیم. پس annual plant یعنی گیاه 1 ساله. گیاهی که بیشتر از 1 سال سبز نمیمونه، عمر نمیکنه. Of AWM's annual revenue. Of AWM's annual revenue. Our annual budget meeting. Our annual budget meeting. کلمه بعدی persuade هست. persuade win over to do or believe. make willing یعنی یک نفر رو قانع کنی، راضی کنی. مثال اول میگه Can you persuade him to give up his bachelor days and get married? Can you persuade him یعنی میتونی اون رو راضی کنی، قانع کنی. To give up یعنی بذاره کنار یا از شرش خلاص بشه. To give up his bachelor days که روزای مجردیشو بذاره کنار and get married و ازدواج کنه. Can you persuade him to give up his bachelor days and get married? مثال دوم میگه No one could persuade the captain to leave the sinking ship. No one could persuade یعنی هیچ کس نمیتونست راضی کنه the captain اون ناخدا رو to leave the sinking ship که اون کشتی در حال غرق شدن رو ترک کنه. No one could persuade the captain to leave the sinking ship. I'll persuade him. I'll persuade him. But I persuaded him. But I persuaded him. کلمه بعدی essential هست. essential ممکنه این کلمه رو بارها شنیده باشید، هم توی دوره 504 کلمه رادزبان هم توی دوره 4000 کلمه. essential خب معناش میشه necessary or very important یعنی خیلی ضروری، مهم، یک صفت، یک ادجکتیو. مثال اولش میگه The essential items in the cake are flour, sugar and shortening. The essential items یعنی اون مواد ضروریه in the cake در یک کیک are flour آرد هست، sugar شکر هست and shortening و همون روغن کیک پزی. پس میگه the essential items in the cake are flour, sugar and shortening. مثال دوم میگه it is essential that we follow the roadmap. خیلی ضروری یا خیلی مهمه که ما همون راهی که روی نقشه هست رو دنبال کنیم، دنبال همون راه روی نقشه بریم. It is essential that we follow the roadmap. It's essential. It's essential. Essential. کلمه بعدی blend هست. blend mix together or a mixture. کلمه blend رو ممکنه مشابهش رو یعنی blender توی زبان فارسی هم شنیده باشید. به خصوص خانمایی که زیاد آشپزی میکنن با کلمه blender خیلی آشنان. اون وسیله همزن رو بهش میگن blender. پس blend هم میشه هم زدن، مخلوط کردن. مثال اولش میگه The colors of the rainbow blend into one another. رنگای اون رنگین کمون با هم دیگه مخلوط میشن. مثال دومش میگه When Joe blends the potatoes together, they come out very smooth. When Joe blends the potatoes together وقتی که جو اون سیب زمینی ها رو با هم دیگه مخلوط میکنه و هم میزنه they come out very smooth
یک ترکیب خیلی نرمی به وجود میاد. They blend it with other junk, that's it. They blend it with other junk, that's it. Then you blend and blend and blend. Then you blend and blend and blend. کلمه بعدی visible هست. visible able to be seen، یعنی یک چیز قابل دیدن، قابل رویت. مثال اولش میگه the ship was barely visible through the dense fog. The ship was barely visible یعنی اون کشتی به سختی دیده میشد. barely میشه به سختی، به ندرت هم معنا میده. به سختی دیده میشد through the dense fog، در اون مه غلیظ. dense میشه غلیظ. مثال دوم میگه before the stars are visible the sky has to become quite dark. قبل از اینکه ستاره ها قابل رؤیت باشن the sky has to become quite dark. آسمون باید تقریبا به طور کامل تاریک بشه. Not here. It's too visible. Not here. It's too visible. Visible from our window. Visible from our window. کلمه بعدی expensive هست. expensive costly or high priced یعنی یک چیز گرون قیمت. مثال اولش میگه because diamonds are scarce they are expensive. because diamonds are scarce یعنی به دلیل اینکه الماس ها نایابن، کمیابن، they are expensive، اونا گرونن. because diamonds are scarce they are expensive. مثال دوم میگه Jenny's expensive dress created a great deal of excitement at the party. Jenny's expensive dress یعنی لباس های خیلی گرون قیمته. Jenny created a great deal of excitement، یه هیجان یا یه در واقع شور و نشاط خیلی زیادی رو at the party در اون جشن به وجود آورد. But it was so expensive. It's expensive. It's expensive. کلمه بعدی talent هست. talent which means natural ability یعنی یک توانایی یا یک استعداد. مثال اولش میگه his talent was noted when he was in first grade. His talent was noted یعنی اون توانایی‌های اون تشخیص داده شد when he was in first grade زمانی که اون در کلاس اول بود. مثال دوم میگه hard work can often make up for a lack of talent. hard work یعنی کار سخت یا سخت کار کردن can often معمولا میتونه make up for a lack of talent کمبود استعداد رو جبران کنه. make up میشه جبران کردن. البته معنای دیگهش میشه آرایش. You've got talent, girl. You've got talent, girl. What's your talent? What's your talent? کلمه بعدی devise هست. devise think out, plan or invent یعنی فکر کردن، طراحی کردن. مثال اولش میگه the burglars devised a scheme for entering the bank at night. The burglars یعنی اون دزدها devised a scheme یه برنامه‌ای طراحی کردن یا یه نقشه‌ای کشیدن for entering the bank at night برای وارد شدن به اون بانک در شب. مثال دومش میگه if we could devise a plan for using the abandoned building we could save thousands of dollars. If we could devise the plan اگر ما میتونستیم یه برنامه‌ای طراحی کنیم یا یه در واقع برنامه‌ای رو بچینیم for using the abandoned building برای استفاده کردن از اون ساختمون متروکه we could save thousands of dollars میتونستیم که هزاران دلار صرفه جویی کنیم. Have devised a plan for you to escape. Have devised a plan for you to escape. Hey, how about next time you devise a plan? Hey, how about next time you devise... کلمه آخری که میخوایم بررسی کنیم wholesale هست. wholesale یعنی فروش عمده. البته معنای به میزان گسترده یا خود عمده رو هم میده. مثال اولش میگه many people were angered by the wholesale slaughter of birds. Many people were angered یعنی خیلی از مردم عصبانی شده بودن by the wholesale slaughter به خاطر اون کشتن گسترده birds اون پرنده ها. مثال دومش میگه by buying my tires wholesale I saved $15 a year. By buying my tires wholesale یعنی با خرید اون کراواتام به صورت عمده یا خرید عمده فروشی I save $15 a year. من $15 هر سال در واقع ذخیره میکنم. It only available wholesale. It only available wholesale. Really good deal. Wholesale deal. Really good deal. Wholesale deal. خب به انتهای ویدیو امروز رسیدیم. امیدوارم این ویدیو براتون مفید بوده باشه. حتما نظرتون رو توی بخش کامنت ها بنویسید. اگر سوالی داشتید اونها رو هم بنویسید. همه اونها رو میخونم و سعی میکنم به همشون جواب بدم. همچنین اگر میخوایم ویدیوی بعدی مجموعه رادزبان از جمله ویدیوهای این دوره
دوره 504 کلمه رو از دست ندید. حتما دکمه سابسکرایب زیر ویدیو به همراه زنگوله کنارش رو بزنید تا هر موقع ویدیو جدید ما آپلود و منتشر شدن شما از طریق نوتیفیکیشن ها از اونها مطلع بشید و اولین نفری باشید که تشریف میارید و اونها رو میبینید. در انتها اگر این ویدیو براتون مفید بوده اون رو لایک کنید و به اشتراک بذارید. رادزبان رو خوشحال میشم به دوستاتون هم معرفی کنید. تا ویدیوی بعدی از دوره 504 کلمه ضروری و پرداختن به درس 4 این کتاب، بدرود و خدا نگهدار.